Ahí está. Se supone que comienza Freedom Games Showcase. Welcome back to IGN's Summer of Gaming. The festivities continue tomorrow, but right now, we'd like to let the good times roll. Freedom Games is a publisher founded in 2020 that was built on the very notion of partnership, supporting independent developers and helping them get their games made. In partnership with Freedom Games, IGN is proud to present a showcase of all the upcoming games they've got in the works. Enjoy. Vamos allá. 15 minutos duró el año pasado esto, ¿eh? Digo para que lo sepáis. It was always a dream to, well, make a video game. I guess everyone wants to do that. You really want to make fictional worlds. You really want to make your own universe. So we decided to leave everything. What started off as kind of a passion project turned into having a small staff and full funding. There's a lot of firsts here in this project. We knew it was like kind of way more than we could handle, but if we just work hard and put our minds to it and make the game we want to make, we think we can be super successful. Eso es un dedo. Es un dedo. World Premiere. Esto sí que me creo que es una World Premiere porque yo ese dedo no lo había visto en la Good Heavens is a puta vida. cozy open-world sandbox crafting game with procedural map generation and storytelling. The player's goal is to improve their base and character while exploring a rich world with different biomes, races, cultures, and cities. We offer a unique dynamic class system for co-op multiplayer, enabling various playstyles. It's possible to play a game as a fighter, farmer, cook, miner, trader, or even as a card player. Each player in multiplayer can play individually within the team. Some of them are exploring, slaying monsters, and doing quests from the cities. Others are building the base, farming and taming animals. Traders are building roads and trying to find unique resources from other cities. The team events gather the team together. Slaying a boss or organising a beer festival can be team events. The world of Good Heavens is created procedurally. Moreover, the races, the cities and their cultures, also the history of the city with its neighbours and their behaviours are procedural as well. Players might come across wild combinations. A town of nudist elves are radical and aggressive as part of their behaviour, so they're attacking anyone who enters their town with their clothes on. Another random combination could be BDSM-loving vampires or hippie werewolves. It's a comedy game and we do everything with that in mind. Once we create the world with its towns, cultures and history, the world will start interacting with itself. The cities will start evolving according to their cultures and their respective technology path. They trade with other cities and harness resources from their environment. If the player gives them the tech, they will continue their evolution. They will make new buildings. With those buildings, they will make new weapons. And eventually, they will attack their rival city and destroy it. A single action by the player can lead to enormous outcomes. If you're watching this, then it means we want you on board as well. So jump in. What are you waiting for? Dices que la mitad de la raza presentada me representan los elfos nudistas también. Good Heavens. Good Heavens, apuntar. It's an endless comedy engine that you can play forever. You can play Good Heavens in a casual way or in a hardcore way. It's up to you. The game has a massive scale map. We have different biomes and we have different resources and animals and monsters on each of these biomes. And we have also this NPC and especialmente los elfos nudistas, okay. So you can build your own base and you trade between those cities and you try to find the balance in this world in the end. And every time you restart the game, there is a new challenge waiting for you. Some of them start as a more developed city and they go into a small town and then they become a larger town and then they become a city and then at the end they became metropoles. But in order to arrive into that latest stage, they need to find all the resources that specific culture is requiring to evolve. You're trying to find out what's going on. You get quests from them and then for yourself you try to improve your base, improve your character. So you kill some monsters, you hunt for some animals, and you craft some things for your base and yourself. And every time you restart the game, you find that these races and cultures are different from the previous game. And there's some kind of a new story in between them.
that's the procedural part of the game. The cities will have different ambitions, they will have different relationships with each other, and you will find different quests in each time you restart the game. It enables you to tell different stories. Imagino cuando dices you restart the game, se refiere a que le das al nuevo juego. Every time you play. I mean, No a que cargas la partida, por ejemplo. Is to give you a different challenge every time. So you're building your character, and you might try to build a farmer character, for example, or a warrior character, or a trader character. Starting with the biomes, each of these biomes can hold different races, and each of these races can have different cultures. Depending on those cultures, they have different buildings and classes in those cities. So those guys you can trade with, take quests from, and just go into some dialogues with them and try to find out about the rest of the world. So depending on how you start the game, single player or 3-player or 7-player, the difficulty of the game will change. Multi, que tiene multi! Works quite well. I was afraid that it wouldn't be this easy to handle a huge map like this. It would create some problems. The second thing is the combat system we are developing right now. Is somehow better than many of these current multiplayer crafting games, I would say. It's been around a year since we started working on the early concepts and research about procedural generation. It took us some time to overcome some of these technical challenges. We're not the first overcoming those, but it took some time nonetheless. ¡Hostia, qué guapo! Coming soon, eso sí. Coming soon. Buena, grande. Legends tell of a golden time in years past of great clashes, heroes, and triumphs. Uy, el Heroes of Might and Magic 3. Uf. No. $40 horas de campaña hecha ahora ahí. Bueno, algunos a lo mejor veis esto y lo relacionáis con Fire Emblem, ¿verdad? Mira, ¿ves? Arondar. Claro, es porque sois unos ignorantes y no conocéis Heroes of Might and Magic. Pero no pasa nada, Arondar. Yo te quiero igual, en tu ignorancia. And today we're finally ready to announce the first title's official launch date. And that launch date is right now, today. Please go check it out at the Steam store. RPG fans, we think you're going to love this one. I want to send out a special thank you to everyone who's followed and supported our development along the way, and to everyone who gives it a try. We hope you enjoy playing it as much as we enjoy creating it. Está disponible ya 20% de descuento. Pues habrá que ir a ver las críticas, ¿no? Los que en Epic no tienen eso de las críticas, no tienen reviews de esos. No pasa nada. Haced lo que ya ha asumido Epic que hace la gente cuando ella no tiene una funcionalidad tan básica. Ir a mirar los Your protagonist is a Imperial Army officer. Que soy más viejo que tú. Alondar, eres más viejo que yo. Yo 42 años, There's so many twists and turns. ¿Eres más viejo que yo? Saving the world, as you do in these games. I love to tinker. I love to experiment. I want to be able to set this up and then auto battle. I want to have a little bit more automation. And Symphony of War delivers el 5 era una mierda, pero a mí no me desagradó. And the bulk of your micromanagement se conoce como una mierda, pero a mí go into a mission or a chapter. 42 clavados, tenés lo mismo que yo, cabrón. I love that. In the home base phase, you will be able to buy stuff, and that's, hire conscripts or mercenaries. You can buy artifacts at the shop. You'll be able to tech up.
You can go into the support conversations and have the characters interact with each other. El 3 y el 5 son los mejores. No, el 5 no es de los mejores. El 3 es el mejor. Y podríamos discutir sobre el 2. O se suele discutir con el 2. Pero el 5 no. A mí me gustó, pero no es de los mejores. Mission go. So we've got open terrain, which includes your plains, your roads, grasslands, stuff like that. And you've got your rough terrain, what's your woods, your swamp, your townscapes. You have your squads, and you've painstakingly made their formation, chosen their class, chosen their leader, their traits, their artifacts, and you send them in, and you go, and then you sit back and watch. No haces nada durante el combate. Clever in this game, I gotta say. Hats off to my programmer for that. Lo de no hacer nada durante el combate a lo mejor es del Fire Emblem, ¿no? Heavy infantry, heavy cavalry, light infantry, archery, firearms, magicians, support, and dragons. You start at tier 1, and then the ultimate is your tier 4. You start as a piddly little guy with leather armor, and then you upgrade to a guy that's a little bit cooler. Now he has full plate armor, and then you upgrade again to a ya sé que así que no me tiene mucho contenido, pero a mí eso de que subías de nivel y era random si te tocaban las cosas buenas o no y no podías volver, vaya puta mierda, Eso era una puta mierda. O sea, primero tenías que seguir el árbol que propiciara que te pudiera salir esa mejora, pero luego la que ganabas era random. Tócame la polla. Bien, Nacho, ¿cómo estás? Bien, Nacho, ¿qué pasa? Estoy. Years and years and el Fire Emblem era así, solo los veías pelear. En el Hideo Magic no peleabas tú. En el Master of Magic creo que los veías pelear también. No me acuerdo. Qué bueno era el Master of Magic. Tú conocerás el Master of Magic de Arondar. Tú lo conocerás. Qué bueno era el Master of Magic. De hecho hicieron un remake creo que hace poco. Creo, no me acuerdo. Bueno, pues este ya está disponible. ¿Os ha gustado? Y a lo mejor tendrás la demo. There was a time when we forgot who we are. We were ungrounded and destroyed our world in the name of greed. But now, we remember. Qué bien me lo pasé el Master of Magic, pero qué roto estaba. But we are not in control si sabías las cositas que roto estaba. Y de vez en cuando me veo los speedruns y es que lo revientan el juego. And we are grateful. We are grounded by the air we breathe and seek balance with nature. Supervivencia, ¿no? Supervivencia crafteo. We are not separate from the universe. We are an awareness of ourselves. Every grain of sand, every forgotten star in the night Tienes ese pedazo traje y matas los ciervos de las flechas. Pero qué clase de incongruencia narrativa es esa. You are here to survive, and you are here to find this wisdom. There is a stillness waiting for you. Go and find it. Retreat to NN. El 5 de agosto sale. Me da la impresión de que se va a pegar una soberana hostia. ¿Qué os parece a vosotros? Han hecho 1000 juegos de estos. My name is Justin Hosford. I'm the founder of Headless Studio, and we're making a game called Retreat to NN. Retreat to NN is first and foremost a survival game with a more relaxing angle to it and a little bit of mindfulness mixed in. We're trying to make a Zen kind of experience, and I'd never seen that in a video game before as a core mechanic. Your abilities in the game are attached to your spirit level. If your spirit level drains, your health starts to drain, and you lose the ability to do things like light a fire, craft items, sprint, hold your breath underwater for very long. So you need to keep your spirit level up in order to be more effective at survival. And the way that you keep your spirit level raised is through meditation. Meditation's had a profound effect in my life.
It seems like something that maybe the world could use even more of now. And if this little game can help even one person achieve that, I think that it's reached its goal. Gently close your eyes and take in a nice, deep breath. For years, I was a film and television composer. Because of that, I was able to focus a lot of energy on the score to this game, and I didn't want to just do the obvious chill Zen music. You know, I wanted to make something emotional, even sad at times. I tried to make it, I guess, as connecting and beautiful as I possibly could. To connect people to nature, what we've done is made a very lush, full, rich environment. It's not procedurally generated, so every path you take, every valley you walk into, every corner you turn, I tried to make it have its own personality. Es lo típico. On the main island of Enin, the tropical island, cuando el juego no es creeks, generado ponds, proceduralmente, dicen no es proceduralmente, no es generado proceduralmente. Hemos tomado la molestia de personalizar cada esquina de la isla. The majesty of seeing an elk or a wolf roaming around the Arctic level just looks really cool. All in all, I think that they're very immersive environments. I kind of want this to be a game where people get lost sometimes. There isn't a map or a compass. All you have is a home icon on the last place that you slept. The player's going to kind of have to watch where they're going and just keep an eye on where things are. You got to get out there. You have to explore. There's a variety of animals to hunt on all three biomes, like deer and elk. There are wolves in the game, and we have gillnet fishing. Basically, everything is gathered. You don't cut down trees in this game. You can collect the wood off the ground, the scrap wood and driftwood, and turn that into a beautiful wooden structure with the technology. No cortas madera. There is no wasted item in the collection system. Everything has a purpose. It's a hope and a dream that maybe someday the technology that we're developing can actually help us live closer to nature and not continue removing us further from it. So it goes from kind of elementary, basic survival all the way up to building this huge dream retreat. Even when the player gets done with the story of the game, they have the option, if they want to, at any time to return no hay nada que me impresione. ¿Qué os parece? That they've built and continue meditating. They just have this place they can go to relax anytime they want. Begin meditation. I want this to be a game where people just escape to their second home away from home and just be in this peaceful environment that they use their creativity to build, and they're a part of the environment and not destroying it. 5 de agosto. Siento el amor al juego, pero lo siento, no me dice nada, ya. Este género está muy trillado, de momento parece un survival más, sí, Nacho. Un survival más y no especialmente bueno. I beg you, listen to it carefully. Disme. My name is Elise. I recently settled in the village of St. Exel, a quiet and isolated place near the sea. Se viene un juego de terror que no va a ser en el espacio. Espectacular, espectacular. Un 10. Un 10 a la conferencia. Armed troops attacked the village and tried to kidnap us all. I barely escaped, only to wake up completely alone. El Minecraft se lo come. Hombre, no me jodas, Andrés. Place that doesn't feel like home anymore. I am starting to lose all sense of reality. While I was investigating the village, I discovered a deeply rooted sickness. When I started to sink into its abyss, St. Exel Church, I was finally able to see more clearly. Because even if this place is constantly challenging me, it also keeps pushing me to question everything. If by chance anybody is listening, please come help me. I'm not going to last much longer.
It's now or never. Ya. Tercer trimestre de 2022. Oye, no sé. Hello, I'm Melvinio, the studio director of Elsewhere Experience, the studio behind Broken Pieces. I am also the sound designer and audio director for the game. Broken Pieces is a game that's set in a coastal village in France. It's an adventure game where you play a character named Elise. There's like some kind of paranormal phenomena that are happening inside the village, and she cannot escape. Our goal for the game was to really catch the attention of the player. Bioshock 4, es que me veis un faro, me tiráis siempre a lo mismo, Feeling very real, something that's tangible. You try and make the player believe in something, and then you switch their perspective. If everything is very realistic, then when you have things that are paranormal, they meet in the crosspoint with the realism. The player would question at first, and then integrate inside its perspective of the world. What we really wanted the player to feel is the Mola, el que más me ha gustado de la última media hora. El Technomancer, Loneliness, it's a difficult sensation to communicate. There's actually only one character inside the game. You don't talk with anybody, you don't interact with other people. You don't have music. When you want to play music, you actually have to use the table. LOL, el juego no tiene música. Si quieres música en el suelo, le das al... And I think that's what life is about too. Chicos, eso es un Wallman. A uno no lo conocemos. Because there's so many moments where you don't have music. Y se rebobina con un bolivic. This constant soundscape of what's surrounding you. We did a lot of recording where we live, and we really wanted it to be very present. All the environment were done by my associate Benoit. He drew most of his references from the region we live in and from the places we see every day. All the architecture surrounding us that are not seen a lot inside the video game industry. No. Esos assets, todo lo has quedado tú todo. We are very huge fan of puzzle games, of course, and puzzles are very, very interesting because they give you the opportunity to insert story inside it. They give you the opportunity to talk about things that interest you, and they give you the opportunity to use the world fully and the exploration and chapules ahí como si no hubiera mañana. The game is pretty unique, you know. The features there's inside it, the way we made things, it's very ours. We didn't compromise on that. Thanks a lot for checking out Broken Pieces with us, et on espère que vous serez au rendez-vous. Merci. Pues nada, tercer trimestre. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo quedamos? And welcome aboard. I'm Stefano, co-owner of Stellax Software, and this is our project, a realistic narrative game called Monorail Stories in a modern day pixel art setting. So what's the game about? Well, the game will star two different protagonists, Sylvie and Amal, who live in different cities and travel each day on the same monorail. But they never meet because they travel at different times and opposite directions. Along the way they will meet different people and make different choices, but they don't know they are sharing a common story. Because what one character does on his route has consequences on the route of the other character. So every choice the player makes will have repercussions. Every choice will bring the player to a different story and to a completely different ending. But what does this game have to offer? Well, so first, the game has a story mode with branching storylines and multiple endings, but we also want to offer something new and not common in this kind of games. So we decided to add an innovative asynchronous multiplayer mode, where what one player does on his turn will impact how the story plays out for the other player. And last but not least, we also want to offer a kind of endless story mode with new contents added regularly. Okay, that was it. Thank you for traveling with us, and I hope you enjoyed this short first ride on the monorail. Oye, qué guay. I'm Stefano, welcome aboard. I'm co-owner of Dice que son very, very small husband and wife dos personajes que viajan en el mismo monorail, pero a horas diferentes y de hecho trayectos en contra. Y lo que hace uno en su turno afecta al otro. Monorail stories in a modern day pixel art setting. So the game will start to different protagonists. Se llama Stefano. ¿Cómo se llama? ¿Stefano qué? And travel each day on the same monorail.
Macarinelli, había leído macarrón, digo, ¿qué? Macarinelli. So along the way they will meet. Bueno, pero allí no le dicen macarrones, le dicen penne, ¿no? En Italia. A lo que nosotros llamamos macarrones, en Italia les dicen penne, ¿verdad? What character does on his route has consequences on the route of the other. O le dicen macaroni. So, a lo mejor me equivoco. Every choice the player makes will have repercussions. No lo sé. Every choice will bring ¿Vosotros lo the player sabéis? to a different story, to a completely Macarinelli. different ending. Penne es un tipo de macarrón. We have around 10 different endings in the game. The funny thing is that each ending is so Joder, el different segundo one from the mensaje other, ya ha really sido un chiste fácil. El de Powderman, es que lo sabías ya. We tried different ways to manage all these different paths that the player has. Son cosas And distintas. what we find out really to focus Los penne no son macarrones, son diferentes. Yo es que los veo en la tienda y me parecen macarrones grandes. Everyday stories about commuting, human relations, and destiny waiting to be discovered. In a world where everybody's screaming so loud, we love to whisper. So we really want to give this kind of experience to players. You like to whisper. Tú no has ido nunca en un tren de la Renfe. Tú no has ido nunca en un tren aquí en España, en un talgo o algo de esto. Si te enteras de todas las movidas de todo el mundo hablando de toda bastilla por el móvil, charlando con los amigos, tú no. Susurrar en un tren, dice, ¿qué te crees esto, Japón? But the choices made by one player during his turn will impact how the story plays out for the other player. Hasta donde yo sé, penne es el macarrón tradicional. A complete stranger and share the journey Joder, together, knowing es Powderman. En serio, que ya estamos, ya tenemos muchos años de internet tú y yo. No me subestimes. On Twitch, the streamer plays as one of the two main characters, and one of the viewers can join the game and play as the second character. So really be able to participate together, so play together with the stream. We spend a lot of time working with this plugin because we really believe that adding the multiplayer mode to narrative games will really bring something new and fresh and exciting to the experience. A ver cómo sale it's este. Really a minimalistic game. You have simply the characters can only move. El del Estefano right. They have a Macarrones. button to interact with everything. So El penne es liso y el corte recto, creo. Sí. It's really a game to enjoy. Es verdad, los macarrones, el corte es. From our daily commuting and trying to imagine. Pero también macarrones también hay lisos y. If I start talking with somebody of them, will my life change? Will their life change too? Rayados, it's really a game for pondering life that explores. Me interesa más la conversación de macarrones que este juego. Que venga aquí, por aquí le enseñamos lo que es un tren. Patente, que venga por aquí para ver lo que es un monorail. Vaya a flipar. Madre mía, que te pasen con los cascos. ¿Todavía sigue pasando con los cascos a 3 euros en el tren? Ahora en serio, macarrones mayor que espaguetis. Yo creo que cada cosa tiene su momento. Como te pongas a decir macarrones mejor que espaguetis, solo con más macarrones vas a acabar aborrecido de los macarrones. Chicos, están para ir cambiando. Coleccionar monsters, Pokémoníacos. Hay que hacer resources, bueno ya. ¿Son estos los gráficos del Arceus? Yo voy por temporadas, ¿verdad? Yo también voy por temporadas. Monster Tribe. Yo a veces, oye, y poco sé, ¿por qué se habla tan poco de los tallarines? Oye, cuando te cansas y dices, tallarines, oye, tallarines siempre están ahí. Anda que no. Cuando te cansas y tal, uno, tallarines, joder. Se habla demasiado poco de los tallarines. What sets this game apart is we decided to go for more of a team-based. Los raviolis, el problema es que ya, como tienen cosa dentro, los raviolis y los tortellini ya es un poco como muy suyos. Los fideos, pero los fideos es para el caldo.
through exploring the eso es para el caldo, you're para la come across cazuela, a lot of secrets, whether that being treasure or resources. Hostia, otra vez me estáis dando. There's 4 types of gathering you can do. There's harvesting, fishing. Me encantan los tallarines, mejores espaguetis. A mí the system helps to give a sense of collection con costillita, claro. and almost adding a grinding element to es que claro, todo lo que metas así, o arroz caldoso también. Arroz caldoso, poca broma, battle after battle. What makes this los tallarines solo los comes cuando los confunde con los espaguetis. No estoy de acuerdo, señor Cebollas. You can tackle any of the areas. Yo me los como más a gusto que los espaguetis, te lo digo de verdad. And you can take them on in any order. Me los como más a gusto que los espaguetis. Los yakisobas están bien jugositos también. Yo es que no soy muy de... Collecting monsters isn't the traditional throwing some kind of orb or object at it. And so in our game, instead, what we've done is we've created a system where monsters drop DNA as a battle reward. Los monstruos tiran DNA como recompensa por use these to actually revive and resurrect these creatures to then, have them on your team. LOL. Monster Mutations is a mechanic in the game where you can mutate them using resources and items. And so originally it started off as just a way for us to get more variety in monster encounters that opened up to about 300 different combinations of creatures. And so we just kind of thought, like, why not throw that into the player's hands? It changes their element, their class, and also their design. Mola. Once we actually get into the battle encounters, it is a team-based battling system. So you'll have 4 slots for your monsters. And so you can have a 4 versus 4 battle. And this takes place on a 3x2 style grid. You can have moves that hit all squares on the battlefield, or just the front line, or the 2 middle squares, dodging moves, and kind of predicting what your opponent has in their arsenal to strategize through more than just using the right moves on the right guys. You also have to worry about your position, the enemy's position in this group-based. Usamos los garofalo, que son canela, y mi mujer los hace de la manera esa que no hierve la pasta. No sé ni a lo que te refieres, nano. La típica de cambiar el color del bicho y decir que es diferente. Bueno, si eso también le cambias a lo mejor el elemento. Después miras una guía para ver cuáles son los únicos fiches que sirven, dice Neobody. Ah, bueno, eso se puede ver. Es una especie como de Bullet Hell, pero que como que lo compras y vendes como el juego este español. ¿Sabéis cuál es? El que te montabas la tienda con lo que recogías, con las reliquias. Neon Blight se llama este. 11 de julio, lol. El Moonlighter. My name's Enrique. I'm a solo dev for Neon Blight, which is a small cyberpunk game that I've been creating for the past 4 years. It's been a huge passion project that I've built since I was 17. ¿Es el Moonlighter? I describe Neon Blight as somewhat Metroidvania and roguelites. I use the term Metroidvania loosely because it's not a platformer, but it has those kind of elements of an open world map where you explore different areas. That is definitely a bullet hell, especially with the Metroidvania que plataformas. You go into a room and then you shoot everything you see without worrying about anything. So it's an open world game where you kill bosses and you go back to your shop and sell guns, items, and anything that you collect in what I call the outer border, which is the big open world combat area. If you survive, you can go back to town and sell your weapons.
So the story, basically she's an ex-cop and she becomes a gun shop owner as her retirement, and she's dragged into this bigger than herself story of trying to collect the ultimate weapon before, you know, something bad happens. It's a story that teases a lot of stuff. It makes the player question what kind of world they're in. I think it will lay the grounds for further expansions of the world. There's the main hub called Eden, which is a small town that your player lives in and has her gun shop in. The Neon Stop, which is where you buy all of your items to put in your shop, couches, display units, anything like that. It's a town where you can interact with NPCs and stuff like that. And then there's the outer border, which is the combat area. It has 7 different biomes in it: an abandoned forest, the Lone North I call, which is like a snow biome, a bunker. You explore different shops, talk to some people. Sí, recuerda el telegangueo porque el telegangueo es un bargel. It's fast paced. It can get hectic. Si fuera uso sería una escuela. There's a few different mobs. There's one called the Demon Gangers, which is basically your generic pistol, shotgun, auto, rifle kind of group. And then there's the Blight mobs, which is there's a runner that just runs after you. There's one that kind of has a spore, I would say, kind of ability where it's just his head bursts, and then there's bullets that fly everywhere. There's robots also. Quite a bit of variety. I'd say Neon Blight wouldn't be the same without the music. Our composer is incredible, and every time they push something out, I'm like blown away every time. On a personal level, it's very much a labor of love, and for the genre of roguelites, the genre of Metroidvania together, and I think that people that like cyberpunk games will find some nice things in my game, especially in the art style and the world that I built, and that my composer has pushed forward with the audio and the music. Ya está, 11 de julio. Oye, está durando este año el Freedom Game Showcase, el año pasado duró 15 minutos. Hostia, ¿qué es esto? ¡Hola! LOL, bambolas. Este es el Fall Guys que estabais esperando, Some have spoken out on social media to say that this section has been designed simply far too hard and it's... Estaba el castillo de Takeshi y esto es el foso de Takeshi. Me cago en la puta. Ponle más trampas y eso. Claro. Fan engagement. Tenía que sonar la bubucera, hombre. Los perdedores. Pues mira, a finales de año, último trimestre del año. I first started getting into games probably about 7 or 8 years old, tinkering around with game engines. I started putting games on the web, Flash games and things like that. I always liked the idea of really silly deaths. Characters getting blown to bits in like a cartoony way. De ir a la esquina por una M4A1 e ir a la escuela. No me digas, tiene toda la carita, flying up and blood's going tiene everywhere. toda la carita, míralo. You just got nothing but humor there. I come up with the idea of having like a Ninja Warrior / Total Wipeout. Que ganas fans, Sí, en el Roller Champions ganas fans. I was actually working 2 jobs at the same time as developing the game. Y eso que I had lleva all ya these 2 fantastic semanas, ideas while I was there. You know, I'd be on the checkout just thinking about Slaughter League, and then by the time I get home, I'd just like, we ended up deciding that it would be best if I work full time on the game. This game, it sounds corny, but it's changed my life in that way, whereas no other game had before. It's just flipped my life to where I want it to be. So to finally be able to do this as a job is just insane. I love it. Si lo ves por el instituto, no se acerquen. No. Esto es el Happy Wheels, sí, pero en formato castillo de Takeshi.
Hyperspeed. Stardew Valley. Otro más, ¿eh? ¿Qué cambio tú? Ahí están las plantitas y los animales. Llevar los robotitos de Final Fantasy VI. No tiene mala pinta, ¿vale? Lo que pasa es que esto lo he visto yo en otro sitio. Son los del Faster Than Light, no lo sé, ¿vale? Cuando he visto la al principio que se ha visto la nave, no, a mí me pareció Faster Than Light. But through therapy as a child and then continuing my own efforts, I overcame it. Now I'm doing my dream, doing something I thought I couldn't do. Through this process, I've really learned how valuable people are. There's 20 people on the team. I'm just one of them. And I'm hoping to convey some of that through the game's narrative. You have to have growth and you have to have progress. So for us, with One Lonely Outpost, loneliness helps highlight the value of connection. Aurora Studios. No sé yo si. No, no es el mismo estudio ni de coña. ¡Sella! Mira, Andrómeda. ¿Pero qué es esto, ah? Andrómeda, pero en verde. ¿Pero qué me estás contando? Sí que es Atenea. La cara era la Atenea. El perfil. Verdómeda. Laura Lacardo es buena. 9 años de sombras. Claro, pues lleva ese parche en el ojo, quítate el parche. Uy. Echa zombies aquí y lanzallamas, va. Estaba clarinete la cosa. Venga y... Atenea sin ser una useless. Humanities. Joder. I'm yours, the lead game designer of Humanity.
It's an open world zombie survival game that you can play on your own, or even better with friends. We're only actually a team of 3. Well, we're nearly 2 years into development of like, the actual solitario game. o un equipo de 3. Formed like naturally, nothing to what it is like right now, which is we're pretty proud of, to be honest. Let's think realism and Fanboy con then gráficos, make sí. it fun. The open world is one of the main Un juego things así, that the pero con map un mod is con todos pretty los zombies con damn camiseta huge. I de think we're DSM. up to 8 by 8 kilometers, so people are going to get lost. Se le You echaría can horas. literally go anywhere you want. You can find Me dejaría los and you can like track todo where el you día are, jugando and ese it's that juego. way of like mapping out where you've been. Y So el there'll boss, be el boss es obviously Reggie. zombies, El boss no es getting away Reggie, from them, ¿no? but there will be other non-player character AI. Like ¿Tiene demo en Steam bandits, este? gangs, El some friendly, Humanity? some not. We have like random item spawners that are created for each building. Se llama Back Fernández, ¿lo habéis visto? Sometimes you might not get anything, sometimes you might get a little bit. You could go to those locations and hope. Ha salido el menú arriba a la izquierda. ¿Verdad? Que ponía Back Fernández. Anacardo no lo he soñado. No es que no quiero tirarlo para atrás. Aunque sea en YouTube, podría hacerlo, ¿eh? Me he quedado flipado. A lo mejor le pasaron una... Pues eso, estuvo jugando la demo y no sé. Hablaron con él. Este es de los juegos que a lo mejor que le gusta a la Back. Sí, ¿verdad, Fernando? Que ha salido Back Fernández. ¿Ves an oficial si es de estos? El señor serpiente jugándolo este. La cuadrilla. In the character, so you can kind of level him up, develop skills, gear it towards a play style. But if you die, you lose everything. To learn your lessons from the last time and don't make them same mistakes again. Me gusta, sí señor. Si te mueres no pierdes todo. ¡Espabila! ¡Papilla! Build anywhere. If it was an apocalypse, you had your own house, you would use what you could to fortify the house that you currently live in. I don't know, the fortification is just one of my favourite parts of the game at the minute. That was one of the things that we first started on, was we literally began with fortification, and then we expanded to there from like, okay, what if someone wants to live in the woods and just be like a hunter? So then we've gone for your traditional logs, build walls, build fences, basically give the player like freedom to kind of build wherever they wanted. Build in a supermarket where there might be some decent food and like maybe like higher ground. That's what we wanted to do. It's literally freedom of the player. That it's like story writing. They can kind of play their own way. Demasiado fanboy, ¿sí? Proud of like what we've done as a, demasiado calcado, team. ¿referís? The first game that all 3 of us have ever done. A hardcore survival game. Por un momento he pensado que era una secuela, ¿no? El fanboy está super currado, este se ve más chulo. Si le copian mecánicas, tiene más atención. Ahí puede estar la clave. Estaré jugando a mi indie favorito en el Smash Bros. Pásenlo bien, venga, Freelance. Freelance Riger. Más cositas. Joder, la pasada estuvieron 15 minutos y lleva 48. No sabía que iba a ser tan larga. Talamel is in its twilight. The sands have buried its kingdoms. Corruption unburies its subjects. Joder. Ah, esto es una actualización de un juego ya. De todo lo presentado estos días, ¿cuál esperas con más ganas? Safergil. Spider-Man de PC. Spider-Man Remastered de PC. Si lo miras a los juegos nuevos, el de personaje que se ve, no lo pasará. Que va en un. O sea, está como en un libro y sale del libro y luego va por una caja y ese me gustó. Ese me gustó.
I am Michael Shistik. I'm the art director for Sands of Aurora. Sands of Aurora is an action RPG in like a post-apocalypse fantasy setting. You're getting on your sand ship, you're cruising across this desolate wasteland of sand that was caused by this spell plague from ancient times, and the player is gonna unravel and figure out why that happened and maybe what they can do about it. But it definitely emphasizes on action RPG being the difficult, kind of brutal, learn to play it kind of way. You definitely will die a lot. I love a good boss encounter. I love overcoming a difficult situation. And it, for a lot of people, can be very frustrating. But the accomplished feeling that you get from overcoming these challenges, we think is the most rewarding thing you can have as a player. These bosses are like the climaxes of those areas, of those levels. So when you get there, we want them to be these cool, amazing, difficult, and almost cinematic encounters. Well done. The combat is not as instantaneous as a traditional action RPG. There's a bit of weight to the character's swings and actions, so you do have to be deliberate in what you decide to do in combat. Learning how to do that dance with them. You got the dodge timing, you got the swing in, you got another, like the whip attack, you parried it at the right timing. Like, it feels amazing when you're getting that dance down. The deaths will become less punishing and they'll come less often as you grow in experience as a player, and we really hope las animaciones y se sienten un poco más pesadas, un poco. We talked about the grind and how difficult the games can be and how challenging these bosses are. Yo sé que se ha decidido Dark Souls, pero Dark Souls tiene mierdas que se ha convertido en seña de la franquicia, y una de ellas es lo lentas de las animaciones o que tenga un buff de ataques. Eso es una mierda que no debería existir en un videojuego, ni en 2011 cuando salió, ni en 2009 en el Demon's Souls. Es una mierda, es una ridiculez que eso exista, y lo ha convertido en la seña de identidad del juego. No apretes mucho el ataque porque lo almacenas en el buffer y luego no podrás esquivar. Que apretar el salto no rompa el buffer y puedas esquivar es lamentable. Está mal hecho. Pero lo ha convertido Dark Souls en una señal de identidad. And all the different things that you can see in the game, like everything has a meaning, a reason, a story, a purpose. Every dead end has a reward. If it's loot or armor or reward, whatever it is, or an NPC or a character, like there should always be something. Exacto, convirtió el input lag en mecánica. Exacto, Raúl, exacto. And worth exploring. El input lag es la mecánica principal del Souls 2. Te invito a jugarlo con otros. No, yo lo juego con pad. Yo los he jugado todos con pad. De hecho, con el mismo pad. Y si hablo tengo ahí, os dije que tenía un pad de la de 15 años. Los he jugado todos con el mismo pad. Con uno de Saite que imita el 360. Que por cierto, hace 15 años eso era una alegría. Porque tú hace 15 años enchufabas un pad al PC y buena suerte en la configuración de botones, Ni Steam ni Stomp. Y los primeros años de Steam me refiero también. Pero enchufabas, mira si son cabrones de Microsoft, enchufabas uno de Xbox y los juegos lo reconocían que era una virguería. Por eso me lo pillé. Poco se habla de eso, ¿verdad, Ricardo? Hubo una época, enchufabas uno de Play o uno que copiara, porque yo tengo uno de Logitech que copiaba al de Play. Buena suerte los botones. Este aquí, está acá, está acá. Being able to build the character you want to play, that was what we wanted to do. Going forward, there's going to be these big patches, and there's going to be a lot that you can check out, and that's worth it. No rompí yo Sidewinners en aquella época. Dices el Sidewinner era... El Sidewinner se llamaba el pad. ¿No era Sidewinder? Dices el joystick era Sidewinder, ¿no? El de Logitech Sidewinder. Creo que se llamaba así. Que no se llame Sidewinder. Que mi género favorito, después lo he empatado con el de los... Con la estrategia de gestión, son los simuladores de vuelo, Lo venían en Centromail. Tú eres tan viejo como yo, Jatas aún, hijo puta. Al Centromail de Valencia iba yo a jugar con los colegas.
Centro Mail era la que siempre se patrocinaba en la última página de la Micromanía. Siempre estaba ahí Centro Mail. Bastante largo, sí, mucho más largo que el año pasado. Ya digo, Ceblu, el año pasado fueron 15 minutos. Yo me acuerdo que había un programita que tenía que configurar botón por botón. El X-Split ese, ¿no? ¿Se llama? Configurar un mando de PS3 a un dolor de cabeza, sí. El de PS4 recuerdo que me tocó descargar un programa para poder usarlo en Steam. Ay, mío. Ahora creo que ya Steam, no Windows, pero Steam te lo reconoce todo. Bueno, ¿dónde estáis? ¿Dónde vas? A ver, esto es un Stardew Valley donde eres... pero con el estilo gráfico de Don Sten, ¿no? ¿Desde que eres un vampiro? Voltaire. El vampiro vegano, mi puta madre. El día es el año que viene. Tócate los cojones, marilones. Pucelés, ¿será una aventura gráfica? No. Aquí hemos venido a darnos de tortazos. ¿O si es a la serpiente de Goku? ¿No? Cuando va a ver a Kaito. Terracota. Se han dejado los cojones. Subvencionado por Red.es y Federación Española. Mira que lo hemos pagado todos. Pasaros un aquí, ¿no? Cristiano Reeves. ¿Qué es esto? Es un Slide Spire, pero con zombies. Mundo abierto. Como empieza a plantar, me voy. ¿Eso eran caballones? ¿Eso eran caballones para plantar? Mars Base, si os gustan los juegos de montarse bases, hay uno que se llama Planetscape. No, se llama Planet Base, que es de un estudio español que creo que es, no sé si es gallego, que se llama Madruga Works. Planet Base, buenísimo. Lo disfruté como un enano.
Sangre y zombies, ya disponible le haces, más descriptivo no podría ser. Joder, pero ¿cuánto va a durar este año la conferencia de esta gente? Le fue hacendado, sí. Como mismo ahora ya no da la chapa después del trailer, ya. A lo mejor eso quiere decir que se están acabando, ¿no? Cat Café Manager, a mí todo lo que sea manager me interesa. Cat Café Manager ya disponible. Lo voy a dejar aquí. Cat Café Manager. Playing games is like building memories. We're pouring our passion into this game, and it muy positivas reseñas, Making the game. Muy positivas reseñas. Like this surreal experience. I come from a background that has nothing to do with video game development, and now it's my entire life and my new career. De subir el juego en el 3 de 2021 tenía muchas ganas. La mezcla de gatetes y café nunca puede ser mala. No puedo estar más de acuerdo. Gracias por vernos. Gracias a ti. Freedom Games. Oye, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? Muy larga. Ha durado 4 veces lo que duró el año pasado. El año pasado duró 15 minutos y este mes por 4. Se ha cascado una horita. Se ha cascado una señora hora. Lo cual no está mal. Quizá el año pasado fue muy corto. No lo sé. Pero eso. ¿Cuántos de estos vamos a ver mañana? Voy a poner el horario. ¿Cuántos de estos nos vamos a tragar mañana entre Wilson Games? ¿Cuántos nos vamos a tragar mañana entre Wilson Games? Que ahí lo veis. Stop. Entre Wilson Games y el siguiente, el Guerrilla. Todos estos. No sé si se ven bien. No sé si se ven bien los horarios. Los pongo. Es que claro, es que es un poco ridículo. Los horarios me han quedado ahí ridículos. Los voy a poner en... No puedo ponerlos. Pero bueno, yo me estoy pillando un nuevo Survival, ¿sí? Hasta que habían sacado juegos y algo interesante había. La BC Gaming Show después de Xbox. ¿Por qué nos hacemos esto? No. El de Guerrilla seguro que sale un par, sí. En el de Guerrilla y en el Warzone. Ahora no me voy a poner a repasarlo porque han enseñado muchos juegos. Pero seguro que Warzone, Cucos hemos visto también. ¿No? Cucos de estas. Mañana vas a hacer todas, sí, no. Mañana las haremos todas. Mañana estaré. No sé. A ver, esto es. El que quiera hacerlo, o sea, yo esto lo vería igual. Pues ya que lo veo, como yo soy el que tiene el OBS, pues le doy al play. El que pueda o quiera venir de Full HP viene. Y el que no puede o no quiere venir no viene y no pasa nada. Y mañana, por ejemplo, empezamos a las 5 de la tarde, 17:00, a la misma hora de Full HP. Guerrilla Collective, 1 horita y media. Es lo que duró el año pasado. Y de hecho parece que sí, porque a continuación a las 6:30 es la hora en la que empieza el Wilson Games, que duró 60 minutos el año pasado, y que parece corresponderse porque el Future of Play Direct es a las 19:30. Y ya se ha anunciado, no sé cuánto, no hubo el año pasado y no sé cuánto duró. Y el Future Game Show a las 9 sí que han confirmado que durará una horita. Así que eso mañana de 7 a 10. O sea, de 5 a 10, perdón. Estaremos por aquí. El de Guerrilla seguro será un par, una persona para mi carrera profesional. No, profesional no, si lo voy a averiguar, hombre. Profesional sería dejarme de hacer algo por tal.
Pasó miedo con Nacho a comprar. Ahí entre la de Netflix y Tribeca, o sea, la de Netflix y Epic, ya me han dicho que las dos, pero bueno, entonces os ha gustado. Oye, esto es buen rollito. Los Videojuegos, buen rollito. Yo me quedo, las joyitas, yo creo que las hemos visto en Tribeca. En Tribeca hemos visto joyitas indies. Buenas cosas hemos visto en Freedom Games. Y mañana es día de indie. Mañana traeros la copa de coñac y traeros el puro. Porque mañana es día de ver indies. De ver. Oh, este indie me recuerda, ¿sabes? ¿Cuántos? Ay. ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? Joder. Vamos a ver. Wannabes, vamos a ver. Iba a decir Farming Simulator, pero no Farming Simulator. ¿Cuántos Stardew Valley y Wannabes vamos a ver mañana? Porque mañana es full. Gracias, Kiraya. ¿Cuántos vamos a ver? Mañana. En literalmente. Porque eso no lo cuento. Pero en 4 horas de indies. 75. Me lo creo, Julia. Me lo creo, Juliart. Me lo creo. Hostia, si ya hemos visto hoy y apenas he puesto que hemos estado 1 hora en Tribeca, 1 hora en Freedom Games. 10 de Stardew. Vale, sí, 10 es más creíble, pero. Y otros 50 de pasear, sí. Mañana, a ver, mañana hasta aquí hemos visto juegos de miedo. ¿Cuántos juegos de miedo veremos? ¿Cuántos Stardew Valley Wannabes? ¿Metemos dentro de los Stardew Valley Wannabes los Animal Crossing Wannabes? ¿O habrá tantos de cada uno que se pueden incluso separar? 20 de cada. Y los Don't Stealth Impostors también, Alus también. Juegos del espacio, ¡no! Pero de terror, que si es del espacio y es otra cosa no pasa nada. Pixel art, bueno, pero eso es más una seña de identidad de los indies. Eso no los puedes culpar por no usar el puto Unreal Engine 5. Pero a lo mejor moda. A ver, lo que está claro es que el año pasado se vio un repunte y este año más de Stardew Valley Wannabes. Shooters multi. Yo solo pido otro paquete. A ver, también va a ser Metroidvanias, Bullet Hells, lo típico del género. Por eso cuando ves Tribeca, y Tribeca ves que está hecho con gusto. Han cogido 4 o 5 juegos y te los explican. Ahí no hemos visto estas cosas. Vale, sí, hemos visto el Dead Loop de este año. Vale, hemos visto el puto Cuphead. Pero el resto eran juegos muy particulares con mucha personalidad. Pero mañana, en 4 horas, boh. Yo solo pido otro unpacking. Está guay el unpacking. Mira, Tainio, te digo una cosa. Tainio. Está guay el unpacking, porque he oído que está súper guay, pero a mí en la vida real, una de las cosas que más asco me dan es desempaquetar. Desempaquetar la maleta, desempaquetar no sé qué. Empaquetar y desempaquetar me da un asco tremendo. La última mudanza, te juro que si no es por Nacho, todavía estoy en Valencia. Me salvó la vida. No tengo forma humana de pagarle lo mucho que significó para mí que me ayudara en la mudanza de mi última mudanza. Te lo juro, lo digo de verdad. Me da una rabia. ¿Y ese juego no me va a dar más rabia? Pregunto. Porque todo el mundo dice que está muy guay. Yo quiero algún rolazo. Te flipas demasiado. ¿No ves que no...? Hostia, se me ha... Ay, no sé si... Se me ha reiniciado el... ¿Se ha reiniciado el Steam o algo? Porque se me ha reiniciado la ventanita del chat. Si me has contestado... Tiniod, si me has contestado, no he leído la respuesta, no me ha aparecido, Pero bueno, eso. Cada Stardew Valley chupitos, sí, Andrés, si nos pegamos aquí, vamos a la hora ya a dormir. Y es por maníaco, Sanapurna Showcase 28 de julio. Sí, lo he visto. Pero no he querido añadirlo, primero porque ya ves cómo me queda de ridículo ahora de lo largo que es. Y segundo porque de hecho voy a quitar voy a quitar el Tokyo Show y el otro. Voy a hacer una versión sin eso, voy a intentar acortarlo.
Mañana traeré sin eso y con los que ya hemos visto, porque queda ridículo, no se ve. A lo mejor debía haber escogido hacerlo de otra forma, horizontal. Bueno, que está muy bien. Te cuento una historia a través de mudanzas. Además es cortito, dura unas 4 horitas. Sí me va a dar rabia. Sí, mejor hay que hacer lista ya para la Games Console ya. Veremos si lo de Nintendo es el 15 y lo de Sony en septiembre ya. Sony sí que hará en septiembre algo. Sí. Y lo de Nintendo es un rumor. Lo de que el rumor es el miércoles, lo de Nintendo, ese rumor viene de que en Resetera salió un pavo y dijo que era un influencer, era un creador de contenido y que había firmado varias NDAs, varias de esto de acuerdos de confidencialidad que terminaban este miércoles. Entonces por eso dicen que a lo mejor el miércoles hay conferencia. Ya, yo cuando tengo un rumor, a ver, yo tengo rumores y tal, pero os digo de dónde viene y luego ya cada uno valorarlo. Yo tengo ganas de Xbox, yo también. Es que ahora es lo que queda. Hoy han sido indies, mañana van a ser indies y el domingo es Xbox Bethesda y el PC, que sería como lo más gordo que queda. Porque ya el lunes Capcom, son cosas que ya hemos visto. El extende del Xbox Game Showcase es, pues, meter los diálogos de desarrollador. Y el jueves 16 de junio es a las 12 de la noche, son 10 minutos y va a ser una gilipollas, ya verás, Pero bueno, chicos, hasta aquí la Freedom Game Showcase. Próxima cita aquí, twitch.tv/esportmaníacos, mañana sábado 11 de junio, 17:00 hora española, guerrilla colectiva, a la hora que empieza Full HP todos los días, pues mañana sábado, un poquito antes. Guerrilla colectiva. Prepararos para tragaros indies, porque mañana por la tarde vamos a tragar indies como desgraciados. Traerse granizador de café, traerse horchata, traerse coñac, traerse lo que queráis, ¿ok? Venga, chicos, mañana.